আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আলোচনা করব মার্চেন্ডাইজারের কার্যক্রম সম্পর্কে। মার্চেন্ডাইজার কি, কেন করা হয়, মার্চেন্ডাইজারের ভূমিকা কি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে। চলুন শুরু করা যাক। Merchandiser is the bridge between the industry and the buyer. He has to look after every job like buying the raw materials which is required to finish the product, making the garment, finishing the garment, documentation, finally shipping. He is the responsible person to make the product. A garment exporter unit generally has many departments like store, carting, production, packing, checking, etc., in which merchandising department a linking device of all. The job of a merchandiser is to coordinate with the entire department in the office as well as the customers. The merchandiser is the one who create a good relation in between exporter and buyer. মার্চেন্ডাইজার হচ্ছে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করে ইন্ডাস্ট্রির সাথে, অর্থাৎ ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রির সাথে আর বায়ারের সাথে। তার অনেক ধরনের কাজ থাকে, একদম শুরু থেকে র ম্যাটেরিয়াল থেকে, অর্থাৎ মূল যে উপাদান, সেই উপাদান থেকে ফাইবার, ইয়ার্ন, সবকিছু থেকে শুরু থেকে ফিনিশ প্রোডাক্ট পর্যন্ত তার অনেক দায়িত্ব। শিপমেন্ট পর্যন্ত তার অনেক দায়িত্ব থাকে। আর মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে যোগাযোগ সম্পর্ক করে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে। কাটিং, সুইং, প্রোডাকশন, প্যাকিং, চেকিং সব ডিপার্টমেন্টের সাথে সংযোগ স্থাপন থাকে মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্টের সাথে। সব ডিপার্টমেন্টের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করে, সংযোগ স্থাপন করে কাজ করে। Merchandising is a specialized management function within the fashion industry. It is the business that moves the world fashion from designer showroom to retail sales floor and into the hands of customers. It is the internal planning that takes place within a retail organization in order to ensure adequate amount of merchandising are on hand to be sold at price that the customers are willing to pay to ensure a profitable operation. Following are the responsibilities of merchandiser, which gives importance to them: internal and external communication. অর্থাৎ মার্চেন্ডাইজারের কি কি কাজ থাকে, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল যোগাযোগ সম্পর্ক, অর্থাৎ ফ্যাক্টরির ভিতরে সম্পর্ক, আর এক্সটার্নাল অর্থ বাইরের সাথে সম্পর্ক, কমিউনিকেশন, যোগাযোগ রাখা। স্যাম্পলিং তৈরি করা, ল্যাব ডিপ তৈরি করা, স্যাম্পলিং তৈরি করা, প্রোডাক্টের বায়ার যে অর্ডারটা দেয় সেই অর্ডার স্যাম্পল তৈরি করা, ল্যাব ডিপ তৈরি করা, ল্যাবের যেই সকল সিঙ্কেজ রিপোর্ট আছে, কালার ফাস্টনেস রিপোর্ট আছে, ফেব্রিক কালার ফাস্টনেস রিপোর্ট, কালার রিপোর্ট, ডাই রিপোর্ট, অ্যাক্সেসরিজ এন্ড ট্রিমিং, প্রিপারেশন, ইন্টারনাল অর্ডার শিট তৈরি করা, ইন্টারনাল অর্ডার শিট, ফেব্রিক প্রয়োজন হলে কতটুকু ফেব্রিক প্রয়োজন হবে, ট্রিমিংস কতটুকু প্রয়োজন হবে, থ্রেড সুইং সেট কতটুকু প্রয়োজন হবে, সবকিছু তিনি অর্ডার শিট প্রস্তুত করেন। পারচেসিং অর্ডার প্রিপেয়ারিং পারচেস অর্ডার, অ্যাডভাইজিং এন্ড অ্যাসিস্টিং প্রোডাকশনের জন্য তিনি পরামর্শ দান করেন। Advising quality department about quality level, quality মেইনটেইন করার জন্য কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টের সাথে তিনি অ্যাডভাইস করেন, পরামর্শ দেন। মার্চেন্ডাইজিং প্রোডাকশন এন্ড কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট গিভিং শিপিং ইনস্ট্রাকশন এন্ড ফলোইং শিপিং, অর্থাৎ গার্মেন্টস প্রোডাকশন পৌঁছানোর জন্য শিপমেন্ট, অর্থাৎ জাহাজে করে যে শিপমেন্ট হবে সেই ডকুমেন্টেশন, সেই প্রক্রিয়াও তিনি নজর রাখেন, ফলো করেন। হেল্পিং ডকুমেন্টেশন ডিপার্টমেন্ট টেকিং রেসপন্সিবিলিটি
ডকুমেন্টেশন ডিপার্টমেন্টকে তিনি সাহায্য করেন, টেকিং রেসপন্সিবিলিটি ফর ইন্সপেকশন এন্ড ফলোইং শিপমেন্ট। আমরা মার্চেন্ডাইজার কক্ষ দেখছি একটা ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি। টাইপস অফ মার্চেন্ডাইজার। মার্চেন্ডাইজার কি ধরনের টাইপ আছে অর্থাৎ প্রকারভেদ মার্চেন্ডাইজারের: ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার, প্রোডাকশন অর এক্সপোর্ট মার্চেন্ডাইজার, রিটেল মার্চেন্ডাইজার। ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার কি? ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার fashion merchandising involves all the activities starting from the fashion to forecasting, design and product development till to retail sales, and this also include production merchandising and retail merchandising. This will be taken care by the buyer's part. Fashion merchandising includes items of retail merchandise which have decorative value, either with or without, also having functional value. Fashion merchandiser includes mostly items of apparel since they can all be decorative and functional. Fashion merchandising refers to all the planning and activities involved in bridging the right fashion merchandising at the right place at the right time with right quality at the right price and which right sales promotion. The fashion apparel work exists between the designer and the retail customer. The field of fashion merchandising exists to service the designer-customer relationship. The fashion merchandiser fashion designer এবং কাস্টমার সাথে রিলেশনশিপ যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন করে। এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করেন। Fashion forecasting, design development, sample planning, product specification, merchandise planning, buying, process follow of fashion merchandiser. Follow merchandiser কি কি কাজ থাকে আমরা এখন লিস্টের মাধ্যমে সহজে বোঝার জন্য দেখি। ফ্যাশন ফোরকাস্টিং, ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট, স্যাম্পল প্ল্যানিং, প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন, মার্চেন্ডাইজ প্ল্যানিং এবং বাইং। Steps are elaborate as follows. Fashion forecasting, it shows or directs the company new fashion representation for the upcoming season so that it can understand the new fashion concept, the store's merchandising approach and better help to their customer. Generally, fashion prediction is done by fashion direction as in case of big organization and by owner himself in case of small organization. Design department, the design is developed based on themes using the element of design such as color, texture, light, shape and fabrication, and adapting the principles of fashion such as promotion, balance, rhythm, emphasis and harmony. The design development should be practical, which suits the current trend and also feasible to convert into the finished product. Designing development is mainly done on the requirement of number of lines and groups that are going to be offered by the company for the particular season. Sample development, the collection of design created by the designer. The designers which are having good potential are selected and taken for sample development. Product specification, this information will be useful in setting the product specification for the particular garment. The product specification will guide the production department to develop and plan their merchandising and production planning and organization. The theme for effective production of a merchandiser.
merchandising plan and policy, assortment planning, buying. Apparel export merchandising. Apparel export merchandising কি কাজ? Apparel export merchandising can be defined as all the planning and activities involved right from the buyer communication and order receiving till the executing or shipment of the order by fulfilling the following factors: right merchandising, right place, right time, right quantity, right price and right promotion. Buyers sourcing, buyer communication, মার্চেন্ডাইজার কি কি কাজ থাকে? তো নতুন বায়ার খোঁজা, বায়ারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, ইনকোয়ারি এন্ড স্যাম্পলিং, প্রি কস্টিং এন্ড রিপ্লেস, অর্ডার কনফার্মেশন, অর্ডার রিভিউ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং, ইয়ার্ন পারচেজ, নিটিং অর ওয়েভিং, ওয়েট প্রসেসিং, ফ্যাশন ইন হাউস এন্ড ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টিং, কাটিং, সুইং, চেকিং, আয়রনিং, প্যাকিং, ফাইনাল ইন্সপেকশন, shipment. Process follow in apparel industry. apparel industry কি কাজ সম্পন্ন হয়? এই কাজগুলোর সবকিছুর ভিতরে নজর রাখেন মার্চেন্ডাইজার। সব ডিপার্টমেন্টের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, তার বাইরের কাজটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তিনি খোঁজ খবর রাখেন। The successful execution of any garment export order depends on the work performance of a merchandiser. Merchandiser is the person who plans and coordinates all the activities right from the order procuring until the shipment order. The merchandiser should have the comprehensive knowledge of his work, procedures and responsibilities so that he could perform his jobs efficiently and effectively. In the apparel export industry, a merchandiser has to perform the following function. Communication. It is one of the foremost function of garments merchandiser because the merchandiser has to communicate with different level of people in his day-to-day activities. So merchandiser সাথে ফ্যাক্টরির বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থাৎ বিভিন্ন লেভেলের লোকদের সাথে যোগাযোগ সম্পর্কে স্থাপন রাখতে হয় তার প্রোডাক্ট সম্পর্কে, বাইরের প্রোডাক্ট সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং. A merchandiser has to check the order requirement, planning or the give order, programming for various activities, proper allocation of work to the assistants, follow up. It includes sending of sample at various stages of order, buyer house for sample and other approvals. Decision making. A garment merchandiser has to make several decisions during the order processing, like giving approvals like fabric, color, design, accessories and packing, selection of suppliers and vendors, selection of buyers, sometimes extension for order shipment. Sourcing and purchasing. A merchandiser may have to do sourcing and purchasing from raw materials and accessories, suppliers and vendors, new design and new buyers. Controlling. In the circular activities of any merchandiser has to make sure that all the activities are carried out as per the planning, and even if there is any deviation, she should make the alternative measures. Coordination, negotiation, costing, meeting, forecasting, সকল বিষয় ফ্যাক্টরি মার্চেন্ডাইজারকে দেখাশোনা করতে হয়, জানতে হয় আর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। অভিজ্ঞতা সব কাজের ভিতরে থাকতে হয় মার্চেন্ডাইজারের। Apparel retail merchandiser কি? The word retail is organized from the French word retailing.
retail end, which means to cut again. Retail business involves cutting off a small part of a big or large good or product and selling it to the end user. Retail merchandising involves all the activities related to direct selling of product or service to the ultimate consumer or users of a product for personal, non-business purpose. Retail merchandiser sells product in less quantities and they act as an intermediator between the ultimate consumer and wholesalers. A retailer is both a marketer and customer, and he creates place, time and facilities to sell the goods. It is difficult, time consuming and expensive, and the retail takes risks through ownership. আজকের মতো এই পর্যন্তই ভিডিওটি। তো ভিডিওটির ডকুমেন্ট লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হবে, আপনাদের যাদের প্রয়োজন হবে নিয়ে নেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।